تنويه مهم جدا. في كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي يوجد شرح مفصل للابلكيشن n400 وكل المعاني واسئلة لماذا، كلها مرتبة أقسام. اذهب إلى amirusa.com. What does claimed mean? What does claimed mean? ماذا يعني الادعاء؟ claimed يدعي. الجواب الأنسب يكون to pretend. to pretend يعني معناها التظاهر، الادعاء بشيء ما، شيء كاذب. What does registered mean? What does registered mean? ماذا يعني التسجيل؟ الجواب يكون to sign up. to sign up معناها لتسجل. to sign up. What does vote mean? What does vote mean? ماذا يعني التصويت؟ الجواب يكون to elect. to elect أن تنتخب. What does election mean? What does election mean? ماذا تعني الانتخابات؟ الجواب يكون to vote. to vote للتصويت. What does an order of nobility mean? What does an order of nobility mean? What does an order of nobility mean? ماذا يعني لقب النبلاء؟ order of nobility. الجواب يكون like to be king or prince. like to be a king or prince. king ملك، prince أمير. like to be king or prince مثل أن تكون ملكا أو أميرا. What does legally incompetent mean? What does legally incompetent mean? ماذا تعني عدم الكفاءة القانونية؟ الجواب like to be sick in the mind. like to be sick in the mind مثل أن تكون مريضا في العقل. What does mental institution mean? What does mental institution mean? ماذا تعني المصحة العقلية؟ الجواب a hospital for crazy people. a hospital for crazy people مستشفى للأشخاص المجانين. What does lawful permanent resident mean? What does lawful permanent resident mean? ماذا يعني المقيم الدائم الشرعي؟ الجواب يكون a green card holder. a green card holder حامل للبطاقة الخضراء. تنويه مهم جدا. في كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي يوجد شرح مفصل للابلكيشن n400 وكل المعاني واسئلة لماذا، كلها مرتبة أقسام، ويمكنك القراءة ومراجعة الأقسام الصعبة عليك فقط بدلا من مراجعة الفيديو بالكامل. لشراء الكتاب اذهب إلى amirusa.com. What does organization mean? What does organization mean? ماذا تعني المنظمة؟ organization. الجواب يكون a group of people have the same goal. a group
of people have the same goal. مجموعة من الناس لديهم هدف واحد، نفس الهدف. What does terrorist mean? What does terrorist mean? ما معنى الإرهابي؟ terrorist إرهابي. الجواب يكون a criminal. a criminal مجرم. a criminal. What does advocated mean? What does advocated mean? ماذا يعني الدفاع؟ advocated الدفاع. الجواب يكون to support يعني تدعم. to support. advocated to support. What does overthrow mean? What does overthrow mean? ماذا يعني الانقلاب؟ What does overthrow mean? overthrow الانقلاب. الجواب to remove a government. to remove a government. كلنا نعرف أن الانقلاب هو على الحكومة، أي إزالة حكومة. to remove a government إزالة الحكومة. What does persecuted mean? What does persecuted mean? ماذا يعني الاضطهاد؟ persecuted الاضطهاد. ما معناها الاضطهاد؟ الجواب bad treatment. bad treatment معاملة سيئة. bad treatment. What does weapon mean? What does weapon mean? هذا السؤال مهم جدا. ما معنى كلمة سلاح؟ What does weapon سلاح weapon. What does weapon mean? ماذا تعني كلمة سلاح؟ نقدر نعطيه مثال like a gun. like a gun مثل البندقية، أو يمكنك أن تقول like a knife عادي مثل السكين. أي مثال يرهم طبيعي. like a gun. What does armed force mean? What does armed force mean? ماذا تعني القوة المسلحة؟ armed force القوة المسلحة. الجواب like military. like military مثل الجيش. like military. What does combat mean? What does combat mean? ماذا يعني القتال؟ combat قتال. الجواب يكون بكل بساطة fight. fight قتال. fight. combat. fight. What does alternative sentencing mean? What does alternative sentencing mean? ماذا يعني الحكم البديل؟ alternative sentencing الحكم البديل. الجواب a chance instead of jail. a chance فرصة instead of jail بدلا من السجن. a chance instead of jail فرصة بدلا من السجن. What does crime mean? What does crime mean? ماذا تعني الجريمة؟ crime جريمة. الجواب like kill or steal. like
kill or steal، مثل القتل أو السرقة تعتبر جريمة. kill قتل، steal سرقة. What does suspended sentence mean? What does suspended sentence mean? ماذا يعني وقف التنفيذ؟ الجواب يكون a delay to judge. a delay to judge، تأخير للحكم. a delay to judge، تأخير في الحكم. What does jail or prison mean? What does jail or prison mean? ماذا يعني السجن أو الحبس؟ الجواب يكون a place for bad people. a place for bad people، مكان للأناس السيئون. a place for bad people. What does habitual drunkard mean? What does habitual drunkard mean? ماذا يعني سكير؟ ماذا تعني كلمة سكير؟ habitual drunkard. الجواب يكون alcoholic. alcoholic، alcoholic مدمن على الكحول. alcoholic. What does prostitute mean? What does prostitute mean? ماذا تعني الدعارة؟ prostitute الدعارة. الجواب يكون sex for money. sex for money، الجنس مقابل المال. What does illegal drugs mean? What does illegal drugs mean? ماذا تعني المخدرات غير الشرعية؟ illegal drugs، المخدرات غير المشروعة. الجواب يكون a drug to change the mood. a drug to change the mood، دواء لتغيير المزاج. illegal drugs، مخدرات غير مشروعة. What does illegal gambling mean? What does illegal gambling mean? ماذا تعني المقامرة غير القانونية؟ illegal غير قانوني، gambling مقامرة. الجواب يكون games for money. games for money، ألعاب من أجل المال. What does dependent mean? What does dependent mean? ماذا يعني الاعتماد؟ dependent يعني شخص يعتمد على آخر. الجواب يكون someone relies on another. someone relies on another، شخص ما يعتمد على شخص آخر. relies يعتمد، dependent يعتمد. What does false or misleading mean? What does false or misleading mean? ماذا يعني باطل أو مضلل؟ false خاطئ باطل، or misleading misleading مضلل. الجواب يكون wrong info. wrong info، معلومات خاطئة. wrong info. أو يمكنك أن تقول wrong information أو wrong info، معلومات خاطئة. What does lie mean? What does lie mean? ماذا يعني الكذب؟ To not say the truth. الجواب to not say the truth،
بأن لا تقول الحقيقة truth حقيقة. What does removed or excluded mean? What does removed or excluded mean? ماذا يعني الإزالة أو الاستبعاد؟ removed إزالة، excluded استبعاد. الجواب يكون send a foreigner outside the country. Send a foreigner outside the country. إرسال أجنبي خارج البلاد. To send a foreigner outside the country. إرسال أجنبي خارج البلاد. What does court-martialed mean? What does court-martialed mean? ماذا تعني المحكمة العسكرية؟ military court. military court محكمة عسكرية. What does court-martialed mean? ماذا تعني المحكمة العسكرية؟ military court معناها محكمة عسكرية. What does discharge mean? What does discharge mean? ماذا يعني الفصل discharge؟ الجواب يكون to tell someone to leave. Tell someone to leave. إخبار أحد ما بأنه يجب عليه أن يغادر. Tell someone to leave. Discharge فصل. What does drafted mean? What does drafted mean? ماذا يعني التجنيد drafted؟ الجواب to become a soldier. To become a soldier لتصبح جنديا. To become a soldier لتصبح جنديا. What does exemption mean? What does exemption mean? ماذا يعني الإعفاء exemption؟ الجواب free from an obligation. Free from an obligation التحرر من الالتزام. التحرر من الالتزام free from an obligation. What does deserted mean? What does deserted mean? ماذا يعني الهروب deserted؟ الجواب يكون to run away from something. To run away from something الهروب من شيء ما. To run away from something. What does selective service mean? What does selective service mean? ماذا تعني الخدمة الانتقائية أو التجنيد الإلزامي؟ الجواب يكون بكل بساطة conscription. conscription تجنيد إجباري. conscription. conscription. conscription تجنيد إجباري. conscription. conscription. What does oath of allegiance mean? هذا السؤال مهم جدا. What does oath of allegiance mean? ماذا يعني قسم الولاء؟ oath of allegiance قسم الولاء. الجواب يكون to be loyal to the United States. To be loyal to the United States. To be loyal أن تكون مخلصا to the United States للولايات المتحدة. What does non-combatant services mean?
What does non-component services mean? ماذا تعني الخدمات غير القتالية؟ Non-combatant services. الجواب يكون duties that does not include fighting in the army. من اسمها خدمات غير قتالية، هي خدمات لا تشمل القتال في الجيش. Duties that does not include fighting in the army. واجبات لا تشمل القتال في الجيش. What does work of national importance mean? What does work of national importance mean? National importance يعني ذا أهمية وطنية. ما معنى العمل ذا أهمية وطنية؟ Work of national importance. الجواب يكون like helping the police to find people. Like helping the police to find people. مثل مساعدة الشرطة على إيجاد الناس. Like helping مثل مساعدة the police الشرطة to find people على إيجاد الناس. تنويه مهم جدا: في كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي يوجد شرح مفصل للابلكيشن n400 وكل المعاني وأسئلة لماذا، كلها مرتبة أقسام، ويمكنك القراءة ومراجعة الأقسام الصعبة عليك فقط بدلا من مراجعة الفيديو بالكامل. لشراء الكتاب اذهب إلى أمير USA.com.